Well, good evening. This is Melbourne here at 7:25 almost, and Happy New Year 2024. I've decided to do something on this very day to start off the year on a good note, and what's better place to be than to be in Paradiso. This is Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers, and we are going to, I'm going to do Canto 9 of Paradiso from Dante Alighieri's work, Divina, Commedia, and the last time I came on was on the 10th of December. Now, why these breaks? As I said, I'm going to do things in a different way. I'm going to do them when I can, and just keep tracks of them and put them on YouTube and Insegna.com in the blog section, and also TomPadulaTV, TomPadula.blogspot.com. So the opportunities are there for this work or this presentation of mine to actually be listened to at any time that you like. So it's a good idea to actually follow the work that I've done in terms of the Divina Commedia, because I've finished Inferno and Purgatorio, and now this is the third book of the trio. Now, I've always given myself 5 minutes reflection time or presentation time before I actually start the reading, the proper reading of the canto. And of course, I always give as well an analysis, a few thoughts about it, and then we proceed. Now, in this particular canto 9, I have found it a bit challenging because there are a lot of references, historical references of the times of Dante, and it's got to do with the tension between the church and the Pope and the Emperor, basically. And this particular canto is in the Cielo di Venere. The Cielo di Venere means that Dante is focusing on God's providence, the fact that he's given us the opportunity to love. Now, love on earth is different from, well, it's got passion, it's got a lot of negatives as well as positives. But when it goes into the heaven, the love, God's love in heaven given to the souls that are blessed souls, it calms them down. It's a different world. There's no, strong passion. There's just pure enjoyment. And a reflection on how the people, well, there are 3 characters in this particular one. Is the first one is Kunitsa, the second one is Folko, and the third one is Rahab, a mythical figure that has gained paradise, and we're going to find out why. Now, the other point I want to make today is Happy New Year 2024, and it's good to plan ahead and say, I want to do this, I want to do that. So my plan now is to say, I want to develop my classes, my languages classes at Tom's place in Brunswick, as well as continue with these presentations and lessons here online, and of course give my time also to the University of the Third Age there in Divina. So with Italian, French, Spanish, and of course world history. So it's an ambitious plan. Of course, home, family, members, you need to look after everything that we are supposed to be doing, looking after body and soul, and the spirit as well. So there are a few people that passed away, the 2023, very close to us, my sister Carmela included,
and you know, it's hard to actually work out how to approach all this, but my point is just to keep going, for life is short and we are here for a period of time, and so we give the time that we have on earth to earth, and the time that we give to paradise. And on that note, it's 7:29 and I'm going to start very soon. So the way to start Canto 9 is to reflect on Canti 1 to 8, which, and this is program, I think it's program, what program is it? 87. So program 86 is actually on YouTube as well. So you've got all of the Canti up to now with program 86 done. Now this is program 87. Okay, let's go. So we've got, before we start, I always say, cheers, buon anno a tutti, happy New Year. I want to thank people who come on afterwards and listen to a little bit of what I say, but you know, if you have also the book, Dante's books, Inferno, Purgatorio and Paradiso, whatever I say, maybe, you know, you can go along with it and become aware of this great work. Okay, let's go. In this particular canto, we've got the earth with heavenly justice and God's providence. You know, we're talking about love. So it's, you know, the pursuit, we're following what does God really do for us. It's a good reflection and one well worth taking note of. And here we go with Canto 9. Let's have a look at the summary, the analysis. Still in Venus, not in the Cielo di Venere, okay, Dante is approached by another happy soul, Cunizza. She explained that during life she was overcome by the effects of Venus, but she doesn't brood on this in heaven. So Cunizza actually is an interesting figure. She, where is she? I wanted to read something else, but I will just keep going. A soul named Folco tells Dante that he burned with passion when he was young. And then, but there he's in Paradiso, doesn't feel that burning passion. In heaven, the souls no longer lament over their past sins, but instead rejoice in God's governing providence. The governing providence, because there's justice in it as well, which beautifully transforms their earthly inclinations. So when you feel in love, you feel a real passion. But there, this inclination is kept under control, and the soul is given the opportunity to enjoy the feeling of love without that negative passion. He then points out the soul of Rahab, who shines especially brightly in this sphere. So she's one of the people from, apparently she was in Jesus Christ's genealogy. So she was related to him, but many generations before. Finally, Folco laments the greed of the present-day church and predicts that it will some days be purified. Now, during Dante's time, the church, there was a lot of problems with the church, and the popes went to Avignon as well. It was a bit of a mess in terms of the relationship of the church with the emperor, because the church also went into the emperor's rightfully kingdom, if you like, kingdom of looking after humanity, the materialistic part.
not the spiritual part. The spiritual part belonged to the Pope. However, the Pope intervened into the emperors, and it caused a lot of problems within the church. Dante's encounter with Cunizza illustrates God's providence as it was explained in the previous canto. We've seen that. We were in the Canto Divina in Canto 8. Fully understanding this passage requires some additional context from Dante's Inferno, because Cunizza's brother, in which Cunizza's brother, Ezzelino, suffered in hell for his cruelty as a ruler. By contrast, Cunizza is tender-hearted, showing how the result of indirect creation can be vastly different. In other words, even though you come from the same family, one could end up in heaven and the other one could end up in hell. Why? They were from the same mother and father. Why did God give these particular souls different inclinations? Good question. But Cunizza and Folco, who erred in their love during life, marvel at the perfection of God's perfectly ordered love in heaven. In other words, God's love and justice in the governing of humans. Give them the opportunity to err, but also the opportunity to redeem themselves. Rahab was an Old Testament prostitute who became an ancestor of Christ and whose sinful ardor is likewise made beautifully in heaven. So not everyone who was in the Old Testament before Christ ended up in hell. Some of them ended up in heaven thanks to Jesus Christ. And you know, whatever they did, they were forgiven. So that's that. And I need another bit of a drink and then we start. Here we go, Canto 9. It's going to be a bit of a challenge, this one. Dappoi che Carlo tuo, bella Clemenza, m'ebbe chiarito, mi narrò l'inganni che ricever dovea la sua semenza. La sua semenza. The progeny. So, Clemenza. Clemenza era il nome sia della moglie che della figlia di Carlo Martello, e ciò ha ovviamente reso complesso stabilire a chi delle due si sia rivolto il poeta. Well, the reality is that it doesn't matter, because what happens here, secondo il riferimento è al dubbio espresso da Dante del canto precedente su come sia possibile che da buoni genitori possono essere generati figli cattivi. Now, who was the figlio cattivo in this case? Secondo l'interpretazione dantesca, il legittimo erede del regno di Napoli sarebbe dovuto essere Carlo Roberto, figlio di Carlo Martello e Clemenza d'Asburgo. Tuttavia già nel 1296 il sovrano Carlo II, con il consenso del Papa Bonifacio VIII, this Pope was a bad Pope really, aveva riconosciuto il diritto di primogenitura e di successione a Roberto d'Angiò, che divenne re di Napoli nel 1309. È evidente che nello spingere il poeta a considerare Roberto un fraudolento usurpatore, giochi il risentimento verso questo re angioino che appoggiò il partito dei neri a Firenze e ostacolò l'impresa di restaurazione imperiale di Enrico VII. Thank you to those people who've done this work for me in terms of, of saying that these are the notes, the historical notes. So, on reflection, what I would like to do is, when I finish, God willing, all this work on the Paradiso, on the third Cantica, the Dante, when I finish with this, I want to go back and actually have a look at some of the historical moments in the works, and also the mythological one, going back to the Romans and the pre-Christian centuries, etc., etc. Interesting. So let's start again.
Da poi che Carlo tuo, bella clemenza, m'ebbe chiarito, mi narrò gli inganni che ricevere dov'è la sua semenza. Gli inganni, chi sono? I figli. Ma disse, taci e lasciar muovere gli anni. Look what happens along the years. Sì che io posso dir se non che pianto giusto verrà di retro ai vostri danni. Pianto giusto, la clemenza di Dio, no? E già la vita di quel lume santo rivolta sera al sol che la riempie come quel ben che a ogni cosa è tanto. È già l'anima, cioè la vita, che risplende di luce divina, si era rivolta alla suprema luce di Dio che la paga come quel bene che è sufficiente a colmare ogni desiderio. So in other words, when God given you love, this will fill your heart. But if it's done in the proper way, of course. So let's see what happens. So, che le riempie come quel ben che a ogni cosa è tanto. È già la vita di quell'uomo santo rivolta sera al sol che fa riempie. Don't forget, Earth was the center of the universe at the time, according to Christian theology, or rather Christian interpretation of, the planets, where the sun is not the center of the universe, but the earth is. Ai anime ingannate e fatture empie, che da sì fatto ben torcete i cuori, drizzando in vanità le vostre tempie. Again, il vocabolo, again, the interpretation here is difficult because you've got to go back and say what is happening here. Why is God giving this breath of life in the positive and the negative to different people in the same family? Wow. Ed ecco un altro di quelli splendori ver me si fece, e il suo voler piacermi significava nel chiarir di fuori. Ed ecco so all this, what it says here, there's a relationship between this particular incontro and the one with Carlo Martello in the previous canto 8. Gli occhi, now, of course, Beatrice is there. And so she realizes that Dante has these doubts about why these people are here in Paradiso and the other one is in Inferno. How come God has done this, has given this breath? But in the first case, the soul didn't ask for forgiveness. The second case, both in Kunitsa's case and Focus, they did. And in terms of Rahab, she was a prostitute initially, but eventually she actually then ended up helping all the people in the village. And she became like a saint, really. So she was penitent. Important that Rahab is mentioned here as well. Gli occhi di Beatrice che erano fermi sopra me, they were looking at me, come prima, like before, di caro assenso al mio disio certificato fermi. So she was looking at my state of mind. That's Dante talking. And don't forget that Beatrice can see through him. She knows what he's thinking. There, she says, metti al mio voler tosto compenso, beato spirito, dissi, e fammi prova chi possa in te riflettere quel che io penso. Now, worse, Beatrice looking at him, there are also other souls that come towards him. But because of their extra light, he can't see their faces, but he can feel them being there. So he says, who are you? You know, that sort of thing.
why don't you tell me a bit about yourselves? Even though you can't see them. Onde la luce che m'era ancora nuova, del suo profondo ondella pria cantava, seguette come a cui di ben far giova. So they were singing, don't forget, Osanna, etc. Ok? In quella parte della terra, and then the soul starts to talk. In quella parte della terra prava italica, che siede tra Rialto e le fontane di Brenta e di Piave. So these are they like to tell these souls where they come from. So this one here obviously is in the north, tra Brenta e il Piave, il fiume Piave. Si leva un colle, that's on top of that mountain, e non sorge molto alto, là onde scese già una facella che fece alla contrada un grande assalto. So, this is onde la luce, cioè per cui l'anima che mi era ancora sconosciuta, no, dalla profondità della luce, da cui prima aveva tratto la voce per il suo canto, continuò a parlare come lui al quale piace fare una cosa buona. So this one here, he was singing, Pria cantava, si tratta del canto di Osanna che ha accompagnato l'apparizione di queste anime. So these souls here appeared to Dante, but he can't see them, don't forget. In quella parte della corrotta terra italica che va dalla Repubblica di Venezia a Rialto alle sorgenti fontane del Brenta e del Piave, si eleva un colle non molto alto da cui là già discese una fiaccola di guerra che fece una grave violenza all'intera Marca trevigiana alla contrada. So in this particular case here, la descrizione geografica indica il territorio della Marca trevigiana posto tra la Repubblica di Venezia e le Alpi del Trentino e del Cadore, da cui nascono i fiumi Brenta e Piave. La descrizione geografica, come il consueto, introduce la descrizione del personaggio indicando il luogo in cui nacque ed operò. So that's where these souls came from. Okay? And then this is what I'm saying is I can't explain it all, but there's a note here that says il contrasto tra il Zelino, 3, fiamma devastatrice, he was cruel to his people, e Cunizza, splendore santo, è sottolineato di questa espressione. So in other words, the two of them being related, but they of course, they were of different temperament. So let's go from here. Demetti al mio voler tosto compenso, beato spirito, dissi, e fammi prova chi possa in te riflettere quel che io penso. Onde la luce che m'era ancora nuova, del suo profondo ondella pria cantava, seguette come a cui di ben far giova. In quella parte della terra prava italica che siede tra Rialto e le fontane di Brenta e di Piave, si leva un colle e non sorge molt'alto. Là onde scese già una facella che fece alla contrada un grande assalto, guerra, cruelty towards the people. D'una radice nacque ed io ed ella, were from the same root. Look what happened. Cunizia fui chiamata, so she named herself, e qui refulgo perché mi vinse il lume d'esta stella. So she rifulge because she was touched by love. Di questa stella, di Venere, il pianeta Venere, you know, Venus, it's in the Old Testament and the old mythological situations, you know, beliefs, etc. And look what happened. So she was il lume stella, Venere. Ma lietamente a me medesimo indulgo la cagion di mia sorte e non mi noia. You know, the love here is I feel different here. I don't know why, but I do. You know, that's what she says. Che paria forse forte al vostro vulgo. She says, think about this. The reason why I'm here. Think about what God has done in His justice.
Di questa luculente e cara gioia del nostro cielo, che più me propingua, grande fama rimase, e pria che muoia questo 100° anno ancor s'incinqua. Vedi se farsi idea l'uomo eccellente, si c'altra vita la prima relinqua. So if you give away the first one, your first life of love that gives misery, to this one here, with love that comes from God in His wisdom, and you submit to it. You renege the violent nature of the love that can be experienced on earth. You have to recognize that you need to reflect on the passion, and then you'll be able to access this new type of divine love here in heaven, not on earth. E ciò non pensa la turba presenta, che tagliamento e adice richiude, né per essere battuta ancor si pente, ma tosto fio che Padova al palude cangerà l'acqua che Vincenza bagna, per essa al dover le genti crude, e dove Sile e Cagnan s'accompagna, tal signoreggia e va con la testa alta, che già per lui carpir si fa la ragna. Mamma mia, it's very, very precise references to the places in which the soul lived and the whole area was governed. Piangerà feltro ancora la difalta dell'empio suo pastor, che sarà sconcia, sì che per simil non s'entrò in Malta. So piangerà feltro. Feltro sconterà ancora il tradimento del suo empio vescovo, che sarà così mostruoso che per una colpa simile nessuno entrò mai in prigione. So in other words, the Pope gave lands to administer to a king who did not do the right thing by the people. So the Pope here was at fault with his judgment. Okay, let's go on. Troppo sarebbe larga la bigoncia che ricevesse il sangue ferrarese, e stanco che il pesasse a oncia. So these people have to pay, but are they going to do that? Yes, they do. They go to hell. Che donerà questo prete cortese. When they mention the word cortese, means that they were poets. They like to talk about earthly love. Il dolce stil nuovo. Per mostrarsi di parte, e cotei doni conformi fiano al vivere del paese. So they appear to the people as if they do the right thing, but in fact they don't. Su sono specchi, voi dicete troni, onde refulge a noi Dio giudicante, sì che questi parlar non paiono buoni. So i troni, the troni, the various souls in the sky of heavens, in the skies of heaven. And this is where this particular type of people in power, people who govern, they appear, both in the church and in the emperor's domain. Qui si tacette, and here Kunitsa was quiet, e fecemi sembiante che fosse ad altra volta per la rota in che si mise com'era davante. So she went back to the way she was before. L'altra letizia, che m'era già nota per cara cosa, mi si fece in vista
qual balasso in che lo sol percuote. The other one, the other soul that came to me, let's have a look. Per letigiar là sul folgor s'acquista, siccome riso qui, ma giù s'abbuia l'ombra di fuor, come la mente è triste. So, la gioia in paradiso si manifesta con una cresciuta luminosità dell'anima, così come in terra si manifesta con un sorriso. So there is the extra light. And let's go on. Now we're talking about the theology, the nature of God. Dio vede tutto. È tuo vedersi in Lui. And what you see in Him combines. You know, if you can see in Him, then you're in tune with God. Dissi io, beato spirito sì che nulla voglia di sé e te pot esser fuia. Dunque la voce tua che il cielo trastulla, sempre col canto di quei fuochi pii che di sei ali facevano la coculla, perché non satisfaccia i miei desii. So these are references there to the angels that had sei ali, 6 wings, very important part of paradise. Dunque la voce che il cielo trastulla, it's a very nice place to be amongst these particular angels. Già non attendere io tua domanda, se io non mi intuassi come tu mi timmi. I don't have to ask you questions about you, because you already know what I'm looking for. La maggior valle in che l'acqua si spande, incominciare allora le sue parole, this is the new soul, that's Folco, fuori di quel mar che la terra inghirlanda, tra discordanti liti contro il sole tanto se ne va, che fa meridiano, là dove l'orizzonte pria far suole. So again, this particular soul, Folk, is talking about the place he comes from. Let's have a look. Di quella valle fu io, ritornano tra Ebro e Macra, che per cammin corto parte lo genovese dal Toscano. We're talking about Liguria and Genova, la parte di Genova, in that place there. And that's all those lands around there. Ad un occaso quasi o ad un orto, buggea siede la terra ond'io fui. So that's where he comes from. Che fede il sangue suo già caldo il porto. Folco, mi disse quella gente a cui fu noto il nome mio, e questo cielo di me si imprenta come io fedi lui, che più non arse la figlia di Belo, noiando e a Sicheo e a Creusa di me, infin che si convenne al pelo. Né quella Rodopea che delusa fu Demofonte, né Alcide quando Iole nel cuore ebbe rinchiuso. Non però qui si pente, ma si ride, non della colpa che a mente non torna, ma del valor che ordinò e provvide. So Folco says, look, Folco mi chiamo, quella gente alla quale fu noto il mio nome, e questo cielo si impronta di me come io sulla terra fu impronto dal suo influsso. So, let's have a look. Folchetto da Marsiglia nacque nella seconda metà del secolo XII da una famiglia di origine genovese. In un primo tempo condusse una vita mondana alla corte di vari signori, divenendo noto come trovatore. He was a writer of poetry and he loved the good life. In particolare celebrò nei suoi versi Alza Leis de Roque Martine, moglie del visconte di Marsiglia. Con troppa passione, per questo dovette poi allontanarsi dalla corte, falling in love with the king's wife, no good. Alla morte della donna nel 1195, per il dolore si ritirò in un convento cistercense, di cui divenne abate nel 1201.
Nel 1205 fu vescovo di Tolosa e si impegnò a fondo nella lotta contro gli albigesi. Aiutò anche San Domenico nella istituzione dell'ordine domenicano e patrocinò la fondazione dell'Università di Tolosa. Si nota come, so, you can see that Dante accesses various characters from within his time to talk about what he wants to talk about in the nature of God's governing justice and the way to embrace him again. Even though you've done the wrong thing, he can't forgive everything. Well, he does forgive everything you've done, but there is a sort of, not a punishment, but a sort of a diminution of the type of benediction that you can get in heaven. That's important. Non però qui si pente, ma si ride, qui in questo cielo, non della colpa che a mente non torna, ma del valor che ordinò e provvide. So, non c'è colpa qui, so, che a mente non torna del valore, la colpa non c'entra più qua. Si parla, you're talking about the soul's inclination to love and to do good for others. That's basically it. That's the message. Qui si rimira nell'arte che adorna cotanto affetto e discernesi il bene perché il mondo di su quel di giù torna. So the world will give you what you give to the world. In other words, karma. If you give karma to the world, karma will come to you. You give yourself to the service of being good to others, then that particular inclination will get back to you and save you, in a way, for God's paradise. Ma perché tutte le tue voglie piene t'importi che sono nate in questa sfera, procedere ancora oltre mi conviene? So he says, okay, now you listen to this, now let me tell you what I think is going to happen. Tu vuoi sapere chi è in questa lumera che qui appresso me così scintilla come raggio di sole in acqua mera? You want to know? I'll tell you. Tu vuoi sapere che luce c'è? Or sappi che là entro si tranquilla Rahab. So, Rahab, he mentions Rahab, a prostitute that was a relative of Dante many centuries before his arrival on earth. E nostr'ordine congiunta di lei nel sommo grado si sigilla. She's got an extra light because of her doing, of her great news of God's providence. Da questo cielo in cui l'ombra s'appunta, che il vostro mondo face, pria calma del trionfo di Cristo fu assunta. So she was, this Rahab. Welcome to Carmela Marguccio. Good for you to come on. Happy New Year to you. Da questo cielo in cui l'ombra s'appunta che il vostro mondo face, pria calma dal trionfo di Cristo fu assunta. So Christ's triumph in the end had an effect centuries earlier, before him, on this particular soul. Ben si convenne lei lasciar per palma in alcun cielo dell'alta vittoria che s'acquistò con l'una e l'altra palma. So she became a real saint in a way, and she was accepted in God's paradise. Perché ella favorò la prima gloria di Giosuè in sulla terra santa, che poco tocca al Papa la memoria. So he's going to have a little bit of a go at the Pope here. La tua città che di colui è pianta, che pria volse le spalle al suo fattore e di cui è la invidia tanto pianta, produce e spande il maledetto fiore che disviate le pecore e gli agni, però che ha fatto lupo del pastore. Again, this idea that the Pope had become un lupo, a wolf.
a wolf that tries to lead gli agnelli, his sons, and the shepherds in his domain. So what do you think this Pope is going to do? He's going to use them for his own benefit, not for God's benefit to them, because that's his job. So this particular Pope, they're going to be punished very severely by God, whereas the people under them, they will be forgiven. Perché la tua città, che di colui è pianta, che prima volse le spalle al suo fattore e di cui è la invidia tanto pianta, produce e spande il maledetto fiore. Ok, l'invidia di Lucifero per la felicità di Adamo ed Eva fu la causa del peccato originale che è costato agli uomini tante lacrime. That's some of the interpretation here. Ok? Il verbo dà l'idea della diffusione della ricchezza e della prosperità economica, che per Dante erano fonte di peccato. Il fiorino era la moneta aurea di Firenze, assai diffusa nei campi europei. Il suo nome deriva dal giglio che vi era impresso, il fiorino. Okay, so he says, look what happened there. Because the riches are not distributed equally. We still got that problem today. There are people who live pretty well and people who are suffering enormously. So how do you justify this in God's wisdom and, you know, with his divine justice? If he didn't give freedom, then people wouldn't have to choose. He could have just said, don't worry about it. I forgive you. But he didn't. He said, I'm going to have justice and my love for you together as a gift and a challenge. That's what we have. Per questo l'Evangelio e i dottor magni sono derelitti e solo ai decretali si studia, sicché pare a lor vivagni. I want to read this one here. Per questo avidità di denaro sono del tutto abbandonati il Vangelo e gli scritti dei padri della Chiesa e si studiano solo i testi di diritto canonico, come si può vedere, sicché pare, dai loro margini consumati dall'uso. So in other words, these people here, they are not looking at the true message of I padri antichi before, basically when the Christians were being persecuted, until Constantine, Emperor Constantine, made Christianity the religion of the state and gave some land to the Pope. That's when corruption started. So the people there, the cardinals, the bishops, instead of looking at what the message was before, when the Christians were persecuted, they're looking at the after. In other words, they're getting corrupted. A questo intende il Papa e a cardinali. Non vanno i loro pensieri a Nazareth, là dove Gabriello aperse l'ali. Gabriele si presentò alla Madonna, says tu, Ave Maria, etc. L'Ave Maria, important. And that's Gabriele. They're not looking at that at all. Ma Vaticano e le altre parti elette di Roma, che sono state cimitero alla milizia che Pietro seguette, tosto libere fien dell'avvoltore. So anche in questo caso la profezia si presenta in modo troppo indeterminato, perché la si possa interpretare in modo univoco. Pertanto l'allusione a Bonifacio VIII come Papa simoniaco, in inferno,
È solo una delle possibili ipotesi che comunque si affianca a quella di una prospettiva escatologica che investe tutta l'umanità e i suoi costumi. So some of these notes require other notes to explain the notes. Let me have a bit of a drink. Well, that's it for Canto 9. I hope it's been difficult for me, really, because there's too many notes relating to the history of the times, and that requires further study. Welcome to Lena. Oh, and Daryl. I decided to be in paradise on the 1st of January 2024. I've just finished Canto 9. It's been a difficult one because of the importance of knowing the history of not only Dante's times, but also the one before the birth of Christ, many centuries before, with Rahab. That's it for Canto 9. Doesn't matter, even if I make mistakes, we will come back to this later. When it's all finished, we're going to revise. We're going to revise this, important. And now I am going to go to the poetry part. And there is this, the next one is Francesco Petrarca, who was the next great, Francesco Petrarca was the next great name in Italian literary history. He was the father of humanism. And I decided that I would read one of his poems, and I want to read one of Giacomo Leopardi's poem and one of mine. How's that? Huh? I think I'll start with Francesco Petrarca, then go to... So let's have a look. This one here. Voi che ascoltate in rima sparsi il suono, is the first one. Voi che ascoltate in rima sparsi il suono di quei sospiri ond'io nudriva il coro in sul mio primo giovanile errore, quand'era in parte al tuom da quel chi sono. Del vario stile in ch'io piango e ragiono, fra le vane speranze e il van dolore, or sia chi per prova intenda amore, spero trovar pietà, nonché perdono. Welcome to Angela Email as well. Ma ben veggio orsì che come al popol tutto favola fu il gran tempo, onde sovente di me medesmo meco mi vergogno, e del mio vaneggiar vergogno il frutto e il pentersi e il conoscere chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno, quanto piace al mondo è breve sogno. So whatever we do in life, he says, it's brief in the true life that we lead once we go. So we come and we go. Whatever we do in the middle is quanto piace al mondo è breve sogno. Isn't it beautiful? Tutto quello che piace al mondo è breve sogno. It's a dream. It's a brief dream. We go. That's Francesco Petrarca. Of course, Canzoniere, the books are like this thick. They're big. I've got one of them here that I can show you. This is called Giacomo Leopardi. Look at that. That's what TomPadula looks at. Now, Giacomo Leopardi was in the 18th century, 1700, I think. Anyway, that was Francesco Petrarca. I'll come back to him. I'll come back to him in the Italian lessons as well. This one here is from Giacomo Leopardi. L'Infinito. This one of his famous poems. L'Infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle. Il colle is a little mountain that you can see. E questa siepe che da tante parti dell'ultimo orizzonte il guarda esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete,
io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sonvien l'eterno e la morte stagioni e la presente viva e il suon di lei, così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar nel dolce in questo mare. That's incredible, isn't it, really? What have I done here? Now I've got to go back to the computer. I've got to go back to where I was before. So that's this one here. This one here, L'Infinito, is one of the great poets of Giacomo Leopardi. Again, you can look up Giacomo Leopardi, Francesco Petrarca. They are part of the Italian literary tradition. And then there's this one here, my one here, Amica Poesia. And I did I sentimenti e la salute, l'altro, I'm going to read it to you now. La sincerità, sincerity. La sincerità, fratelli miei, la vedono da lontano anche i ciechi, che per quanto gli occhi loro non vedono altro che ombra, il loro spirito sveglio sente il calore di quello buono che sinceramente parla loro di quel che vede e sente. So blind men or women can see what the other person says because of their sincerity. La sincerità. Infatti la sincerità è cieca. Non guarda nell'occhio del padrone, ma alle stelle con sottomissione. So sincerity looks at God, at the one on high, with submission, humility. Perché non dovrebbe l'uomo rivelare la verità che a lui paiono buone? Why shouldn't he explain, reveal what he feels? That's what poetry does. Perché nascondere quel che noi vediamo quando il Dio nella sua grandezza ha schiarito le tenebre col sole? So God in his wisdom has put on light where there was darkness. So why should we hide anything at all? Cos'è l'uomo se non una creazione fra le altre così ben messe insieme? What is it with men and women, of course? The creation is, amongst all the things of the world, this creature here, appears tra tante cose ben messe insieme. We're stuffing it up with climate change, this and that. Perché dovrebbe l'uomo assumere quel ruolo che non spetta giustamente a lui? Why should he behave like a little god when it's not his right to feel that way? Lasciamo, fratelli miei, la giustizia universale nelle mani del Signore. Let God be the owner of heavenly justice. Leave it to him. Don't think you can fix it up with your human justice because it's going to fail somewhere. Cerchiamo soltanto di non arrecar danno al nostro vicino. Let's not be bad to our neighbors. Che anche lui, even he, the neighbor, vuol vedere le cose. He wants to see things come le ha fatte, as God has made them. I wrote this many, many years ago. It's the first time I actually interpreted, because I really didn't know what I was writing. It just came, boom, la sincerità. It's a wonderful little chapter, this one. That's the book. Now, what's the time now? Let's have a 8:18. Wow, not bad. Now, you have to forgive me because I have to get my songs. Okay? Oh, yes. Now, let's see. Maybe we're going to be in trouble here because the computer's gone. I'm not sure. If it happens, forgive me. But here we go. Here we go. Where are you? Here. Yes? No? I don't think it's going to happen. Oh, yes, it is.
Oh, yes, there we are. We're on. Let me show you. What am I doing here? I want to turn it around. How do I turn it around now? I can't remember. Carmela, Angela. Oh, here it is. There we are. That's it there. See the sun? Isn't that lovely? Now let's have a look. There are 3 songs that I'm doing now. That's enough. And here we go. So this is choral improvisation number 13. And it's its second set and of 6 songs. And this is the second set of the ones that we're doing today. So we've got, with this one here, we've got 3 more songs. So let's enjoy it. This one here, it's a very famous one, made famous by Bobby Solo and Iva Zanicchi. Again, great names in Italian, in Italy, in terms of the singing. We owe a lot to the singers of Italy for bringing such pleasure to the world and to the Italophiles, well, Italians outside of Italy and Italophiles. People love Italian culture, especially the songs. So the musicians, the orchestras, it's fantastic stuff. So this one here is going to be, it's called Zingara. Yeah. Okay, let's go to Zingara. Let's hope that it actually, oh no, sorry, I have to go back now. I have to cancel and then come back and then we'll be able to see it. Okay, so here we are. I'm going to show it to me. Let me do the work whilst I'm talking to you. Shouldn't take long because, you know, come on. Oh. What am I doing here? Come on. Oh, yes. Oh, technology, please forgive. Well, never mind. Yes. Oh, we're almost there. It takes a while, but never mind. Here, 1 and 2. Keep going. Oh, dear. What it is when the computer goes off, then it goes out of the program, and oh my God, I've got to go back now to where I was before. And you have to watch out all the time, the little places. Keep going, Tom. It's embarrassing when it doesn't work. Oh, yeah, we're almost there. 24. We've got to go to August 24. It's the other way around. Are you still there? Are you gone? Forgive. But we're coming to it. Another 15, 19. Is this the one? Yes. 24 was, yes. See, la memoria. Memory. Here we are. This is where we were. Now it'll work. Look at this. Miracles do happen. Waiting. See? The minute there it is. There. Zingara, see? Prendi questa mano, zingara,
leggi pure che destino avrò, parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi, zingara, vedi l'oro dei capelli suoi, dimmi se ricambia parte del mio amore, devi dirlo, questo tocca a te. Ma c'è scritto che lo perderò, come nel sole si scioglierà un amore. Prendi questa mano, zingara, ma c'è scritto che la perderò, come nel sole poi si scioglierà un amore. Prendi Rina. Wait on. I think... Here we go. Zingara. that was a trial, by the way. Welcome to Pedro Carlos. Happy New Year. This is the right one. Parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi, zingara, vedi l'oro dei capelli suoi, dimmi se ricambia parte del mio amore, devi dirlo, questa tocca a te. Ma c'è scritto che la perderò, come nel sole poi si scioglierà un amore. Prendi questa mano, zingara, leggi pure che destino avrò, parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Prendi questa mano, zingara, ma c'è scritto che la perderò, come nel sole poi si scioglierà un amore. Prendi questa mano, zingara, leggi pure che destino avrò, dimmi se mi ama, dammi una speranza, solo questo conta ormai per me. Now, I'm going to forgive some of them, but look, the idea is for you to actually become, do this as well, and just see how easy it is to sing, especially when you make mistakes. All right, here we go. Next one. This next song of set 2 is Papaveri e Papere. You love this one. Made famous by Nilla Pizzi, who won the first Sanremo Song Festival, and the second one, and I think the third one as well. So Nilla Pizzi, it's a fun song and great. And it's a great storyline too. Papaveri e Papere. Okay. Here we go. Here we go. Papaveri e Papere. Su un campo di grano che dirvi non so, un di paperina col babbo passò e vide degli altri papaveri al solo brillare e lì si incantò. La papera al papero disse: papà, papaveri, come si fa? Perché vuoi papaveri? Disse papà e aggiunse poi beccando l'insalata: che cosa ci vuoi fare? Così è la vita.
Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Vicino a un ruscello che dirvi non so, un giorno un papavero in acqua guardò e vide una piccola papera bionda giocare e lì si incantò. Papavero disse alla mamma: mamma, pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare una papera, disse mamma. Se tu da lei ti lasci impaperare, il mondo intero non potrà più dire: lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Ma un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attesa la papera al caro lunare e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, venne la falce che dal tagliò, e un colpo di vento il papavero in alto portò. Così Paperino se n'è andato lasciando Paperina impaperata. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina. Che cosa ci vuoi fare? Che cosa ci vuoi fare? Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 che cosa ci vuoi fare? Che cosa ci vuoi fare? Papaveri e papere. Here we go. No? Yes, next one. There we are. This is the last song that we're doing today. This is the last one. And what a surprise to see Nila Pizzi singing Vola Colomba and missing a whole, una strofa, a whole paragraph. And we're going to do it. We're going to sing the whole song. So, if nothing else, Nila Pizzi, forgive us, but the words that you left out was so beautiful too. Anyway, here we go. Nina Pizzi was renowned for this song because she missed the whole line, a whole paragraph. Incredible. Reina d'ora vola colomba. Dio del cielo, se fossi una colomba, vorrei volare laggiù dove il mio amore, che inginocchiata a San Giusto, prega con l'animo mesto, fa che il mio amore torni presto. Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò, dille che non sarà più sola e che mai più la lascerò. Fummo felici uniti e ci han divisi, ci sorrideva il sole, il cielo e il mare, noi lasciavamo il cantiere, lieti del nostro lavoro, e il campanon ding dong ci faceva il coro. Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò. Tutte le sere dormendo triste e nei miei sogni piango in bocca a te. Pure il invece ti sogna, pensa alle pene sofferte, piange e nasconde il viso tra le coperte. Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò. Che tornerò.
Vola, colomba bianca vola, diglielo tu che tornerò, dille che non sarà più sola e che mai più la lascerò. Wow, that's it. Those are the three songs. Now, they're not played in Italian clubs, these three, except for Zingara. But Papavere Papa, you never hear. Vola Colomba, you don't hear. So some of these songs have got beautiful, beautiful lyrics, and they were well worthwhile listening to them. You can look them up on YouTube, of course, from the original singers. And notice Nila Pizzi missed the whole paragraph. Incredible. Thank you very much for coming on, to Giacinto and Donietta Mara as well. I wish you all a happy new year, and let's make 2024 a very special year for ourselves, and let's, may God, I don't know, His divine justice, so we're going to leave him out of it. Let's see what happens. 2024, welcome. Ti portiamo a braccetto. Okay, this is Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers. And on this note, until next time. So this was Canto 9, program 87 of La Divina Commedia. Okay, ciao di nuovo. Arrivederci.